Hello students. So today I'm going to tell you about the report writing, that is in your writing skills. A report is a written account of something that one has observed, heard, done or investigated. ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ. It's a systematic and well organized presentation of facts and findings of an event that has already taken place somewhere. ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ. ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਫॉर्म of written assessment. It should have to be written to find out what you have learned from your reading, research or experience, and to give your experience of an important skill that is widely used in the workplace. So here I am talking about the two types of reports that is given in the CBSE class 12 English, that is the namely newspaper report and magazine report. Newspaper report is the one which is published in the newspaper, and magazine report are those general written for a school magazine. So here I am talking about the exam that is in the writing section. In the section B of the exam, it's a long answer type question for the containing 10 marks. So the format of the report is for 1 mark. The name, the title of the report is for the 1 mark. Then content, total content is of 4 marks. Expression ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ grammatical accuracy ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, appropriate words ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, spellings ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ 2.5 marks ਤੇ. And coherence and relevance of ideas and style are of 2.5, total 10 marks. Then report writing format for CBSE class, that is the first of the heading. A heading must be descriptive title which is expressive of the contents of the report. जो तुसी गल करन जा रहे हो वो proper descriptive title होना चाहिए, वो जिससे सारा content clear होना चाहिए. Byline means उस तो थल्ले name of the person writing the report, जेड़ा person वो report लिखदा पिया है ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ. ਰਿਮੈਂਬਰ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਇਨ ਯੂਰ ਆਂਸਰ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ. ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਟ ਮੇ ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ 5 WS, namely what, why, when and where, along with who was invited as the chief guest. So the whole description of the detailed of the report. Opening paragraph. Then account of the event in detail. जो event ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ details. It is generally written in 2 parts. First, complete account of what happened. ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ complete ਦੱਸਣਾ. It is in chronological sequence preferably. And second, the witness remarks. Chronological order ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ events ਇਵੇਂ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, secondly ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, then last ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ witness ਆ witness ਦੇ ਕੀ remarks ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Then at the last, the concluding paragraph. This will include the action that has been taken so far or that will be taken. It is the last paragraph. So concluding paragraph on that. So I am again revising the whole for you. First of all, the description, the title, then second byline along with the designation, जो person report लिखता पिया है. Then opening paragraph means date and place. Then account of the event. Then again it's opening paragraph के उधर सारे accounts लिखने हैं. Then conclusion, account of the event and witnesses remarks. Then conclusion. Thank you for listening me.